Hello friends, இந்த வீடியோல ஒரு சூப்பரான பிளேஸ் பத்தி பார்க்கலாம். தேனி டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆண்டிபட்டி தாலுகா குள்ளப்புறம் வில்லேஜ்ல இருக்கிற வராகநதி தொட்டிப்பாலம் பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம். குள்ளப்புறம்ல இருந்து மருதகாளியம்மன் கோயிலுக்கு போற வழியில தான் இந்த வராகநதி தொட்டிப்பாலம் இருக்கு. இந்த இடத்துல மொத்தம் 3 பாலங்கள் இருக்கு. ரோட்டோட லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சைடு இருக்கிற பிரிட்ஜஸ்ல ஜெயின் பைப் வழியா வாட்டர் போயிட்டு இருக்கு. மூணாவதா இருக்கிறதுல தொட்டிப்பாலம் வழியா தண்ணி போயிட்டு இருக்கு. இந்த தொட்டிப்பாலம் பார்க்கறதுக்கு சின்னதா இருந்தாலும் சுத்திலும் தென்னை மரங்கள், வயல்வெளிகள், மலைத்தொடர்கள்னு பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே அழகா இருக்கும். இந்த தொட்டிப்பாலத்துக்கு சைட்ல ஒரு வாக்வேவும் இருக்கு. அதுல நடந்து போய் இந்த தொட்டிப்பாலத்தோட முழு அழகையும் நம்ம ரசிக்கலாம்.
இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. இது போன்ற வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கு நம்ம டிராவல் எக்ஸ்ப்ளோர் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.